Hello students. In the last class we discussed about the average speed and instantaneous speed and average and instantaneous velocities, right? So ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ average speed and instantaneous speed and average and instantaneous velocity ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, it will be a very easy for you if you are very familiar with these things, that is average and instantaneous speed and average and instantaneous velocity. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆರಡೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ you can easily understand this concept, and it is very easy concept. So today in this class we will going to discuss about the average and instantaneous acceleration. Okay, so first of all I told you that what is meant by an average is the mean value of the entire journey, right? ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಏನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is very important term. So please underline that change in velocity divided by the time elapsed for the complete journey. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹಾಗೆ ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆವ್ರೇಜ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜರ್ನಿ is called as the average acceleration. Okay, so then what is this instantaneous acceleration? The name itself suggests, right? The instant ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಂಗ್, ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್, ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿಲಿ ಏನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ನ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆವ್ರೇಜ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ವೆರ್ಹಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನಿಟೆಸಿಮಲಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. So average acceleration of a particle between the two intervals is defined as, so ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ನಡುವಿನ ಅಂತರನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಅಂದರೆ the ratio of change in velocity is nothing but A is equals to change in velocity, that is v final minus v initial, divided by the total time interval, that is tf minus t initial, t final minus t initial, right? So the average acceleration is defined as the ratio of change in velocity to the time interval, and this average acceleration is denoted by the vector symbol A, right? And its SI unit is meter per second square, right? Because here we are talking about the change in velocity. So velocity is meter per second divided by the time is in second. So meter per second, denominator second ಇದೆ. So denominator of the denominator goes to numerator, it becomes second square, right? So its SI unit is meter per second square. Then here it is represented by,
as by the definition, it is the ratio of change in velocity to the time taken. That is, A is equal to Vf minus V initial divided by Tf minus T initial, where Vf and Vi are the velocities of finals and initial respectively, and Tf and Ti are the times of final and the initial respectively, right? So let us taken by example. So ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, the velocity of the car. For example, the velocity of the car V1 at a time t is equal to 1 second. After 15 seconds, the velocity of the car increases to V2. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾರಿಂದ ಏನಿತ್ತು V1 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಏನಾಯಿತು, V2 ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ V2 ಮೈನಸ್ V1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಏನಿತ್ತು V2 ಇತ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಿತ್ತು V1 ಇತ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವ್ರೇಜ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ನನಗೆ ಬಿಫೋರ್ 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಇನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ and then it starts moving with some velocity, and then finally the velocity of the car gradually increases after some time with more velocity. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಅದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ 0 ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ 0. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಅ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ದ ಕಾರಿಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it increases more. So the velocity at the final V becomes V1, and time Tf is finally it becomes Tf is equal to T1. So now if I ask what is the average and instantaneous acceleration for this example, that is average acceleration capital small a vector A is equal to V final minus V initial divided by the change in time taken, right? So this is our according to the definition of average acceleration. So just substitute the V final and V initial and the change in time here. That is vector A is equal to V final is V1 minus V initial is 0 and change in time is T final minus T initial, right? That is vector A is equal to V1 minus 0 divided by Tf is T1 minus Ti is 0, right? So this is your average acceleration. Whereas instantaneous acceleration is equal to the value of acceleration in any instant of time, like t is equal to 1 second ಆಗಿರ್ಬೋದು, or in 10 minutes ಆಗಿರ್ಬೋದು, or 20 minutes ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ average velocity and average speed. So I told that the Ranju traveled from home to a church with the velocity 10 meter per second, and the time taken to reach the church is 10 minutes. And again he traveled from church to a school with the velocity of 20 meter per second, and the time taken to reach a school is 5 minutes. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಏನು, ರಂಜು ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಚ್ ಅ ಚರ್ಚ್ ಇಸ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಮನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ? 10 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಚರ್ಚ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಚರ್ಚಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿತ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಕೂಲ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಚರ್ಚಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ just an assumption for an example. So if I ask what is the average acceleration from house to church, that is I'll denote it as a1. Okay, here the average acceleration from house to church is denoted as a1 is equal to we know that v final minus v initial divided by tf minus ti, right? So the v final ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಅವರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ, ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು? 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ರೈಟ್? ವೆರಾಸ್ ವಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ 0, ರೈಟ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಫೈನಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅವರು 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ರು ಚರ್ಚಿಗೆ, ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? 0, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. Next, that is 10 divided by 10 into, because this time is in minute, right? Just we have to convert it into seconds so that it is easy to write our unit, right? So 10 divided by 10 into 60. In order to convert it into a second, multiply by 60. Then vector A is equal to, A1 is equal to 10 divided by 600. Then 0 get cancelled here. We get 1 by 60 meter per second square. This is our average acceleration from house to church. And now calculate the average acceleration when he traveled from church to school is denoted by A2. So ಇವಾಗ ನಾನು ಚರ್ಚಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರದ್ದು average acceleration ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ let us see, and that is denoted by A2. So A2 is equal to VF minus VI divided by TF minus TI, which is equals to VF is 20, that is V final. V final ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಹೋದ್ರು? 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ವಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಚರ್ಚಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ? 10 ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡ್ರು? 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು? 10 ಇತ್ತು. So just convert it into a seconds. So 5 into 60, which is equals to 1 divided by, so here T final is 5 minutes and T initial is 10 minutes, right? So 5 minus 10 is 5. Because don't take a negative sign here, the time cannot be negative, right? So just take a positive sign, and this time is in minute, 5 minutes, right? So just convert it into a second, that is multiply by 60, that is 5 into a 60, which is equal to 20 minus 10 is 10. 10 divided by, you got 300, right? So 0 get cancelled, the remaining will be 1 by 30 meter per seconds, right? So this is our average acceleration from church to school, right? So if I ask the net acceleration from house to a school, that is from the entire journey. So ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿದು ನಾನು ಆವ್ರೇಜ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿ? ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A1 ಪ್ಲಸ್ A2. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A1 A2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A1 ಪ್ಲಸ್ A2 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So average acceleration, net average acceleration, how to calculate? In the same way, average acceleration A is equal to, vector A is equals to V final minus V initial divided by TF minus TI, right? So V final, so complete journey avanu eshtu meter per seconds ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, that is 20 meter per second, and V initial ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ travel ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, so velocity is 0, and V final, that is first to house ಇಂದ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಪ್ಲಸ್ ಚರ್ಚಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 10 ಪ್ಲಸ್ 5 is 15. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್
T final, and T initial is 0, right? So which is equals to 20 divided by 15 into, that is also in minutes. So in order to convert it into a second, just multiply by 60, that is 15 into 60. We got 1 by 45 meter per second. This is our the net average acceleration from house to a school, that is from entire journey. So if I ask the instantaneous acceleration, the value of acceleration at any instant of time, right? So ಈಗ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ let us say about the instantaneous acceleration, nothing but the value of acceleration at any instant of time. Let us say the value of acceleration at t is equals to 2 minutes or 5 minutes anywhere. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ನ, ಅದು ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.